Hello, dear readers of our library. Today I will tell you about the role of the Constitution in our Kazakhstan. Historical facts. During the Soviet period, which began with the October Revolution, 3 constitutions of Kazakhstan were adopted. The first in 1926, the second in 1937, and the third in 1978. In the 1990s, following the dissolution of the Soviet Union, which had existed for over 70 years across the Eurasian region, independent states emerged. One of them was the Republic of Kazakhstan. Declaring its independence and striving to establish equal relations with countries around the world, Kazakhstan began drafting a constitution that would meet the demands of the time. Regarding this, the first president of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Abishevich Nazarbayev, stated, "After gaining independence, we needed a fundamental law that would reflect the realities of today and the future, unite the experience of past generations and faith in a bright future. The Constitution of independent Kazakhstan must outline the fundamental principles of building an open and democratic society." Of our independent state was adopted on January 28, 1993. It had significant differences and unique features compared to the constitutions of the former Kazakh SSR. However, this initial fundamental law had certain shortcomings. Its development lacked a comprehensive understanding of the socio-political, socio-economic, and other processes occurring in the country, as well as a clear scientific definition of the possibilities and plans for the future development of our state. At that time, the need for a new constitution for the young independent state was dictated by the era itself. The country faced a situation that required constitutional reform. The adoption of a new constitution was preceded by extensive and intensive work. At the initiative of the President of the Republic of Kazakhstan, experts thoroughly studied the constitutions of many countries around the world, especially those adopted in the second half of the 20th century. Nursultan Abishevich Nazarbayev personally and diligently analyzed the constitutions of more than 20 countries in Europe, Asia, and North America, and personally submitted the draft of the new constitution to the Ministry of Justice. The new constitution was based on the concepts of the supremacy of human and civil rights and freedoms and the establishment of a strong constitutional state. In terms of structure and legal foundation, it was partially modeled on the constitutions of countries such as the French Republic, the United States, and the Republic of Korea, and others. In addition to prominent Kazakhstan legal experts, members of the Constitutional and State Councils of France, and leading lawyers from a Russian research center participated in the discussion of the draft constitution. On August 3rd, during the nationwide referendum, 19% of voters participated and 89% supported the new constitution. This was the first people's constitution in the history of Kazakhstan's independence, submitted for public discussion and adopted with considerations of the citizens' opinions. The constitution declares that the Republic of Kazakhstan is a democratic, secular, legal, and social state, and that the highest value of the state is the individual, their life, rights, and freedoms. The sole source of state power is the people. The Constitution serves as the fundamental basis of national unity, defining the core principles of state organization, the rights and freedoms of citizens, and the principles of interaction between the state
and the society. Especially the Constitution of Kazakhstan enshrines democratic principles, guarantees the rights and freedoms of every citizen, ensure the rule of law, and promotes the unity of people. The role of the Constitution in shaping national unity. Defining the foundations of state structure. The Constitution establishes the form of government, the system of state bodies, their powers and relationship, forming the basis for stability and order in the state. Guaranteeing citizen rights and freedoms. It guarantees fundamental rights and freedoms such as freedom of speech, conscience, religion, and equality before the law, fostering a sense of belonging to the state and society. Defining principles of state-society interaction. The Constitution outlines the role of the state in ensuring citizens' rights and freedoms, as well as the responsibilities of citizens toward the state, promoting civic responsibility and solidarity. Declaring ideological and political pluralism. It recognizes the diversity of political parties, public associations, and various forms of ownership, encouraging the development of an inclusive and tolerant society. Affirming the principles of a legal state. The Constitution enshrines the rule of law and equality before the law and the courts, forming the foundation of a just and equitable society. Ensuring national unity. By proclaiming principles of equality and respect for the rights and freedoms of all citizens, regardless of nationality, religion, or other attributes, the Constitution strengthens national unity. Examples from the Constitution of Kazakhstan. Article 14. No one shall be subjected to any discrimination based on origin, social, official, or property status, gender, race, nationality, language, attitude toward religion, beliefs, place of residence, or any other circumstances. Article 1st. Kazakhstan is proclaimed a democratic, secular, legal, and social state with the highest values being the individual, their life, rights, and freedoms. Article 6. Land and its subsoil, flora and fauna, and other natural resources are the property of the people. Conclusion. The Constitution is a key factor in shaping national unity. It ensures stability, order, equality, and respect for the rights and freedoms of all citizens, while fostering the development of an inclusive and tolerant society. В советский период, берущий начало с Октябрьской революции 1917 года, были приняты 3 конституции Казахстана. Первая из них в 1926 году, вторая в 1937, третья в 1978 году. В 90-е годы прошлого столетия, после распада Советского Союза, более 70 лет просуществовавшего на евразийском пространстве, появились независимые государства. Одно из них – Республика Казахстан. Заявив о своей независимости и стремясь к установлению равноправных отношений со странами мира, Казахстан приступил к принятию соответствующей требованиям времени Конституции. Касательно этого первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: после обретения независимости нам был необходим основной закон, который соответствовал бы реалиям сегодняшней жизни и будущего, объединил опыт прошлого поколения и веру в светлое будущее. В Конституции независимого Казахстана должны быть изложены основные принципы построения открытого и демократического общества. Первая конституция нашего независимого государства была принята 28 января 1993 года. Она имела существенные отличия и особенности по сравнению с Конституцией бывшей Казахской ССР. Однако этот первый основной закон имел некоторые недостатки.
При ее разработке не хватало комплексного осмысления происходящих в стране общественно-политических, социально-экономических и других процессов, четкого научного определения возможностей и планов дальнейшего развития нашего государства. На тот период необходимость в принятии новой конституции молодого независимого государства выдвинуло само время. В стране возникла ситуация, которая требовала проведения конституционной реформы. Принятию новой конституции предшествовала длительная и интенсивная работа. Эксперты по инициативе президента Республики Казахстан внимательно изучили конституцию многих стран мира, особенно принятых во второй половине XX века. Нурсултан Абишевич Назарбаев лично и с особым усердием проанализировал конституцию более 20 стран Европы, Азии и Северной Америки, а также передал Министерству юстиции страны-проект новой конституции. В ее основу были заложены концепции верховенства прав и свобод человека и гражданина, построение прочного конституционного государства. По своей структуре и правовой основе новая конституция страны в определенной степени основана на конституции таких стран, как Франция, США, Республика Корея и другие. В обсуждении проекта Конституции, помимо известных юристов страны, приняли участие члены Конституционного и Государственного совета Франции, самые авторитетные юристы Российского исследовательского центра. Наряду с этим в обсуждении документа приняли участие 3 345 000 казахстанцев, поступило 31 000 предложений, из них 1100 включено в проект Конституции. 30 августа в всенародном референдуме приняли участие 90% избирателей, из них 89% поддержали новую Конституцию. Это была первая в истории независимости народная конституция, вынесенная на всенародное обсуждение и принятая с учетом мнения казахстанцев. В Конституции указано, что Республика Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством. Высшей ценностью государства является человек и его жизнь, а также права и свободы. Единственный источник государственной власти – народ. Конституция является фундаментальной основой национального единства, определяя основные принципы организации государства, права и свободы граждан, а также принципы взаимодействия между государством и обществом. В частности, Конституция Казахстана закрепляет демократические принципы, а также гарантирует права и свободы каждого гражданина, обеспечивая верховенство закона и единство народа. Роль Конституции в формировании национального единства. Определение основ государственного устройства. Конституция устанавливает форму управления, систему органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, что являются основой для стабильности и порядка в государстве. Закрепление прав и свобод граждан. Конституция гарантирует основные права и свободы, такие как свобода слова, совести, вероисповедания, равенство перед законом, что способствует формированию чувства принадлежности к государству и обществу. Определение принципов взаимодействия между государством и обществом. Конституция определяет роль государства в обеспечении прав и свобод граждан, а также обязанности граждан перед государством, что способствует формированию гражданской ответственности и солидарности. Провозглашение идеологического и политического многообразия. Конституция признает многообразие политических партий, общественных объединений, а также различных форм собственности, что способствует формированию инклюзивного и толерантного общества. Утверждение принципов правового государства. Конституция закрепляет верховенство закона, равенство всех перед законом и судом, что является основой для справедливого и равноправного общества. Обеспечение единства народа. Конституция, провозглашая принципы равенства, уважения прав и свобод всех граждан, независимо от их национальности, вероисповедания и других признаков, способствует укреплению национального единства. Примеры из Конституции Казахстана. Статья 14. Конституция Казахстана гласит, что никто не должен подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым другим иным обстоятельствам. Статья 1. Конституция провозглашает Казахстан демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Статья 6. Конституция утверждает, что земля и ее недра, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу.
В целом, Конституция Казахстана является ключевым фактором формирования национального единства, обеспечивая стабильность, порядок, равенство и уважение прав и свобод всех граждан, а также способствуя развитию инклюзивного и толерантного общества. Спасибо за внимание.